السلام عليكم أعزائنا الطلبة. إن شاء الله وصلنا إلى المحاضرة الثالثة الخاصة بالباراسيتولوجي، ونتحدث أيضا عن البلاد أند تيشو بروتوزوا، والتي تشمل 3 species اللي هي البلازموديوم، توكسوبلازما and ليشمانيا. بالنسبة إلى البلازموديوم اللي هو cause of disease known as malaria and is caused by 4 plasmodia: Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum. The Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum are more common causes of malaria than are Plasmodium ovale and Plasmodium malaria. Malaria is one of the most common infectious disease and leading to the death, especially in the African kids. It's causing death of about 75% of the death among the African children. The most important features of these species: the vector and definitive host for Plasmodium is the female Anopheles mosquito. Only the female takes a blood meal. There are 2 phases in life cycle: the sexual cycle, which occurs primarily in mosquito, and a sexual cycle which occurs in the human, considered as intermediate host. سبق وقلنا خلال المحاضرة الأولى أن هنالك خلال اللايف سايكل بعض أنواع الباراسايت تحتاج إلى vector to complete its life cycle, and these vector قلنا 2 type: أما يكون biological vector or mechanical vector. إذن a type of the mosquito or in the Plasmodium, the vector are biological vector because it's occurring inside these vector occurs multiplication and sexual reproduction. So the female Anopheles mosquito considered as vector and even considered as definitive host, while the while the human considered as the intermediate host because a sexual reproduction occurring within it. Now the sexual cycle is called the sporogony. تسمية أخرى للsexual cycle يمكن أن نطلق عليها الsporogony because the sporozoids are produced, and a sexual cycle is called schizogony because schizons are made. This is the life cycles of the Plasmodium. هاي اللايف سايكل تكون مشتركة لكل أنواع البلازموديوم. كل أنواع البلازموديوم يعني اللايف سايكل تشمل بلازموديوم ملاريا، بلازموديوم أوفالي، بلازموديوم فيفاكس and Plasmodium falciparum. The life cycle in human begins with the introduction of the sporozoid into the blood from the saliva of the biting mosquito. The sporozoids are taken up by hepatocytes within 30 minutes. Then the first step of infection when the mosquito takes a blood meal inject the infective stage اللي هو الsporozoids. Within the first stage in the human body is in the liver. When the sporozoid reach to the liver cells will be introduced inside the liver cells and gets binary division and multiplication to convert to schizons. and schizons it is والschizon طلاب هو عبارة عن كيس يكون مملوء بالorganisms اللي هي نسميها الميروزويدز. بسبب زيادة العدد وبسبب يصير عندنا البريشر على جدار الخلايا الليفر سيلز راح يصير rupturing للشيزونز والاربيس والليفر سيلز and producing or releasing of the 100 of the merozoids. Some of these merozoids, this cycle known as the exoerythrocytic cycle because it's occurring in the liver. While when the merozoid will be transported or transferred from the liver cells to the RBC to our bloodstream, this merozoid will be enters of the RBC, and within the RBC convert to the first step or the first stage known as the ring stage, then convert to the amoeboid form اللي يسميها التروفوزويد. And this tropozoid will be occurring, it's أيضا يحدث لها multiplication
راح تنطينا الشايزونت. وقلنا الشايزونت أيضا هو عبارة عن كيس يحتوي على 100 of the merozoites. And when these cells or RBC will be rupturing to release of the 100 of these merozoites, these merozoites will be cause infected to the other RBC, and this cycle known as exoerythrocytic cycle. Some of these ring stage or trophozoite will be convert or enter to the other cycle اللي هي sexual cycle formed of the gametocytes. And these gametocytes will be divided into two types. عندنا الجاميتوسايت والماكروجاميتوسايت والمايكروجاميتس. And multiplication, when multiplication occur, the multiplication this will be found in the bloodstream of the body. and تبقى بالبلاد بانتظار انه تجي السبيشيز اللي هو الانوفيس موسكيتو ايضا تاخذ بلاد ميل، تدخل هذا الجاميتوسايت، تدخل الى هذه الموسكيتو، وinside this mosquito the fertilization occurring to produce of the ookinete. and this is ookinete, it is هو نوع من انواع الزيجوت. هاي الزيجوت راح تتحول إلى الأوسيس، والأوسيس أيضا هو عبارة عن كيس يحتوي على مئات من الستيج اللي نسميه السبوروزويتس. هذا السبوروزويت اللي يعتبر هو عبارة عن infective stage for the human. زين عندنا طلاب السبوروزويت احنا اخذناها سلاي سايكل حكينا لكم اياها. Plasmodium vivax and Plasmodium ovale produce a latent form اللي يسموها hapnozoite in the liver. This form is the cause of relapses seen with vivax and ovale malaria. Merozoites are released from the liver cell and infect RBC. During the erythrocytic phase, the organism differentiates into ring-shaped trophozoite. The ring form grows into an amoeboid form and then differentiate into schizont filled with merozoites. After release, the merozoites infect other erythrocytes. This cycle in the RBC repeats at regular intervals, typical for each species. The periodic release of merozoites causes the typical recurrent symptoms of chills, fever, and sweat seen in the malaria patient. In this figure, we see the RBC containing on the ring stage of the Plasmodium falciparum. هسه يقول شلون عرفنا انه هذه البلازموديوم فالسيبارم؟ البلازموديوم فالسيبارم هو السبيشيز الوحيد اللي يكون تدخل اكثر من ميروزويت الى داخل الار بي سي، يعني يمكن ان نشوف تو رينج ستيج موجود in the same RBC، بينما الأنواع الثلاثة البقية نشوف ring stage أو single ring stage in each RBC. أيضا فرق آخر بالبلازموديوم فالسيبارام، الرينج ستيج راح يكون الشيب مالته يشبه عندنا الهيدفون، يحتوي على two regular أو two pigments موجودات مقارنة ببقية السبيشيز. أيضا هذا الرينج ستيج of the Plasmodium falciparum. The sexual cycle begins in the human RBC when some merozoites develop into male and other into female gametocytes. The gametocytes containing RBC are ingested by the female Anopheles mosquito, and within her gut produce female macrogametes and 8 sperm-like male microgametes. After fertilization, the diploid zygote differentiates into motile ookinete that burrows into the gut wall, where it grows into the oocyst, within which many haploid sporozoites are produced. The sporozoites are released and migrate to the salivary gland, ready to complete the cycle when the mosquito takes her next blood meal.
أيضا بهذه الفيجر نشوف البلازموديوم فالسيبارم لكن يكون الجميتوسايت على شكل بنانا شيب، والبلازموديوم فالسيبارم أيضا هو السبيشيز الوحيد اللي يكون الجميتوسايت الخاص به يكون على شكل بنانا شيب، بينما بقية أو ثلاث الأنواع الأخرى تكون على شكل تكون راوندد أو ريجولار راوندد، تكون دائرية أو تكون حلقية الشكل. نتحدث عن الباثوجينيسيس of the plasmodium. Most of the pathogenic findings of the malaria result from the destruction of the RBC. Red cells are destroyed both by the release of the merozoid and by the action of the spleen to first sequester in the infected RBC and then to lyse them. The enlarged spleen characteristic of malaria is due to the congestion of sinusoids with erythrocytes coupled with hyperplasia of the lymphocytes and macrophage. Malaria caused by Plasmodium falciparum is more severe than that caused by other plasmodia. It is characterized by infection of far more RBC than the other malaria species and by occlusion of the capillaries with aggregates of the parasitized RBC. This leads to life-threatening hemorrhage and necrosis, particularly in the brain cerebral malaria. Furthermore, extensive hemolysis and kidney damage occur, with resulting hemoglobinuria. The dark color of patient urine has given rise to the term black water fever. The hemoglobinuria can lead to acute renal failure. The timing of the fever cycle is 72 hours for Plasmodium malariae and 48 hours for the other Plasmodium. Disease caused by Plasmodium malariae is called quartan malaria because it recurs after or every fourth day, whereas malaria caused by the other Plasmodia is called tertian malaria because it recurs every third day. Tertian malaria is subdivided into malignant malaria caused by Plasmodium falciparum and benign malaria caused by Plasmodium vivax and Plasmodium ovale. Plasmodium falciparum causes a high level of parasitemia because it can infect RBC of all ages. In contrast, Plasmodium vivax infects only reticulocytes and Plasmodium malariae infects only mature RBC. هذه الاختلافات جدا مهمة طلاب بين أنواع السبيشيز أو بين أنواع الثلاث أو الأربعة تركزون عليها. Therefore, they produce much lower levels of parasite in the blood. Individuals with sickle cell trait اللي هو الهيتروزيغوت are protected against malaria because their RBC have too little of ITBase activity and cannot produce sufficient energy to support the growth of the parasite. People with homozygous sickle cell anemia are also protected but rarely live long enough to obtain much benefit. Causes of anemia of malaria ذكرناها ضمن الكلام وأيضا جدا مهمة طلاب شوفوا لنا إياها. ناخذ بالنسبة إلى laboratory diagnosis. Usually two type of laboratory diagnosis عندنا باستخدام الميكروسكوب. عندنا thick and thin Gimsestein smears. A thick smear is used to screen for the presence of organism and the thin smear is used to species identification. It is important to identify the species because the treatment of different species can differ. Ring-shaped trophozoid can be seen within infected RBC. The gametocyte of Plasmodium falciparum are a crescent shape اللي قلنا سميناها البنانا shape, whereas those of the other Plasmodia are spherical. If more than 5% of the RBC are parasitized, the diagnosis is usually Plasmodium falciparum malaria. If a blood smear don't reveal the diagnosis, then نلجأ بعدها إلى PCR وأيضا يمكن أن نستخدم تقنية الإلايزا. انتهت الجزء الأول من المحاضرة.
نتحدث الآن طلاب عن تكملة المحاضرة الثالثة اللي قلنا هي بتشمل البلاد and tissue بروتوزوا، وأخذنا 3 species فيها. السبيشيز الأول هو البلازموديوم، بينما السبيشيز الباقي عندنا توكسوبلازما غوندي and ليشمانيا species. بالنسبة إلى التوكسوبلازما غوندي وكل احنا سامعين به، هو الطفيلي المسؤول عن يسبب لنا ما معروف بداء القطط toxoplasmosis and including the congenital toxoplasmosis. The most important features of this parasite or this species, the definitive host is the domestic cat and other felines. Humans and other mammals are intermediate host. إذا إحنا لما نقول إنه هذا الكائن الحي هو عبارة عن الدومستيكات هي عبارة عن definitive host، إذا معناها هذا السبيشيز أيضا يحتوي على two type of the reproduction أو multiplication, sexual reproduction and asexual reproduction. The sexual reproduction occurring in the domestic cat لذلك تعتبر ك definitive host، بينما الهيومن راح يحدث به asexual reproduction وبذلك يعتبر ك intermediate host. Infection of the human begins with the ingestion of the cyst in the undercooked meat or from accidental contact with the cyst in cat feces. In the small intestine, the cysts rupture and release foams that invade the gut wall, where they are ingested by macrophage and differentiate into rapidly multiplying trophozoid نسميها التاكيزويد, which kill the cell and infect other cells. إذا تحتوي التوكسوبلازما على مصطلحات أو تحتوي على ستيجات تختلف عن البقية، بأنها أيضا تحتوي على طورين من التروفوزويد. الطور الأول اللي هو الرابيدلي multiplying تروفوزويد نسميه التاكيزويد، والنوع أو الستيجات الأخرى هي اللي تكون slowly multiplying تروفوزويد ونسميها البراديزويد. التاكيزويد تظهر في بداية أول ما تحدث عندنا الإصابة أو الهيومن infect with the or eating the oocyst، راح يطلع لنا من هذه الأوسيس الستيج اللي يكون rapidly multiplying، لأن يحتاج إنه يثبت وجوده داخل هذا الكائن الحي، يحتاج إلى انقسام سريع وانتشار سريع، فنسميه التاكيزويد which kill the cell and infect other cell. Cell-mediated immunity usually limit the spread of the tachyzoites and the parasite enter host cells in the brain, muscle and other tissue, where they develop into cysts in which the parasites multiply slowly. These forms are called bradizoid. إذا عندنا التاكيزويد راح يتواجد داخل الانتستين في بداية تحرر الطفيلي، بينما البراديزويد اللي هي slowly rapid أو slowly multiplication هذا راح نشوفه موجود بالتشو of the organs، يعني بالبرين بالمصل بالسكين. And these tissue cysts are both an important diagnostic feature and a source of organism when the tissue cyst breaks in an immunocompromised patient. The life cycle of these species, there is two types of life cycle. The life cycle الأولى تحدث بين الحيوانات، بينما واثنين هن يعتبرن هن مصادر إصابة للهيومن. إذا الإنسان يكون معرض للإصابة بtwo way، أما عن طريق eating of the contaminated food and water with oocysts or by eating of the meats from the lamb or pork. These infected animal containing on the bradizoid or تحتوي على cyst اللي يحتوي على البراديزويد بالتشو، فعندما يأكل الإنسان undercooked meat أيضا يكون مصدر من مصادر الإصابة. مصدر من مصادر الإصابة، إذن عندنا two type of source of infection، أما from the feces of the cat or from the contaminated meat of the lamb, pork and even the rats or mice. This figure you see in this figure there are it is the tachyzoids
tachyzoites اللي قلنا هو موجود ويكون معرض يكون لطور سريع الإصابة أو سريع الانتشار. The cycle within the cats begin when the ingestion of the cyst in raw meats, for example mice. The protozoids are released from the cyst in the small intestine, infect the mucosal cells and differentiate into male and female gametocyte. احنا قلنا بالكات راح تحدث عندنا السexual reproduction، لذلك البروتوزويد راح تتحول إلى الجاميتوسايت الفيميل and male gametocyte. And these will be fused to form oocysts يعني fertilized egg or zygote اللي تتحول إلى الأوسس that are excreted in the cat feces. إذن مصدر الإصابة الإنسان هو الأوسس. The cycle is completed when the soil contaminated with cat feces and accidentally ingested. A human infection usually occurs from eating undercooked meat, for example lamb and pork, or from animals that grazed in soil contaminated with infected cat feces. بالنسبة للpathogenesis of Toxoplasma gondii is usually acquired by ingestion of oocysts in undercooked meat or cat feces. A transplacental transmission from an infected mother to the fetus occurs also. A human-to-human transmission other than a transplacental transmission does not occur. يعني من الإنسان from human to human ما راح يسبب لي إصابة، لأن يحتاج إلى حلقة وسطية أو حلقة مفقودة وهي دورته داخل الكات. يعني الإنسان إذا مصاب بالتوكسوبلازما ما راح يعديله أو ينقل الإصابة إلى شخص آخر، لكن transplacental transmission occurring. After infection of the intestinal epithelium, the organism spread to other organs, especially the brain, lungs, liver, and eyes. A progression of the infection is usually limited by competent immune system. Cell-mediated immunity plays the major role, but circulating antibody enhances killing of the organism. Most initial infections are asymptomatic. When contained, the organism persists as cyst within tissue. There is no inflammation and the individual remains well unless immunosuppression allows activation of organism in the cyst. يعني بالحالة الطبيعية أو الشخص اللي يكون healthy يعني ويحتوي على هذا السيست موجودة عنده بالتشو لا تسبب له أي خطر أو لا تظهر عليه أي أعراض مرضية وتكون محددة يعني مسيطر عليها من قبل الجهاز المناعي. لكن في حالة واحدة إذا صار عندنا خلل بالجهاز المناعي أو بالimmune defense against foreign body راح يحدث عندي يسوي لها activation لهذه السيست الموجودة عندنا بالتشو، وبالتالي راح يسوي لي الأعراض المرضية وأيضا ينتشر. بينما congenital infection of the fetus occurs only when the mother is infected during pregnancy. If she is infected before the pregnancy, the organism will be in the cyst form and there will be no trophozoite to pass through the placenta. The mother who is reinfected during pregnancy but who has immunity from previous infection will not transmit the organism to her child. Roughly 1/3 of mothers infected during pregnancy give birth to infected infants, but only 10% of these infants are symptomatic. بالنسبة إلى laboratory diagnostic of these species of parasite for the diagnosis of acute and congenital infection, an immunofluorescence assay for IgM antibody is used. IgM is used to diagnose congenital infection because IgG can be maternal in origin. Microscopic examination of giemsa-stained preparations show a crescent-shaped trophozoid during acute infection. يعني إذا عندي acute infection يمكن أن يكون باستخدام الجيمزا-ستين يمكن أن أشخص وجود أجسام هلالية الشكل وهي الأطوار الخضرية لهذا الطفيلي during لكن فقط خلال acute infection.
Cysts may be seen in the tissue. The organism can be grown in the cell culture. يمكن أن أنا آخذ هذه السيل أو السيست وأسوي لها culturing، وبالتالي يمكن أن يتطور هذا الطفيلي إلى الأطوار الأخرى. طريقة أخرى أنه inoculation into the mice can confirm the diagnosis. يمكن استخدام الحيوانات المختبرية مثل المايس حتى أشخص الإصابة بالتوكسوبلازما غوندي. هذا بالنسبة إلى التوكسوبلازما غوندي أو مسبب of toxoplasmosis. ننتقل إلى النوع الأخير بهذه المحاضرة وهو الليشمانيا. الليشمانيا هذا الجينس يحتوي على 4 major pathogens: ليشمانيا دونوفاني، ليشمانيا تروبيكا، ليشمانيا مكسيكانا and ليشمانيا برازيلينيسيس. طبعا بها أنواع أخرى ثانوية كثيرة، لكن هذه هي أهم الأنواع التي تكون منتشرة. النوع الأهم نوع منهم أو أهم pathogens هو أو أهم species هو الليشمانيا دونوفاني which cause a disease known as كالازار اللي هو الفيزرال leishmaniasis. The important features of this parasite: the life cycle involves the sandfly as the vector. إذا تحتاج إلى ناقل هو sandfly، وsandfly طلاب عندنا موجودة يسموها ذبابة الرمل، وهذا أيضا موجودة عندنا بالعراق، لكن إحنا نسميها الحرمس، يعني معروفة، لكن إحنا الاسم العلمي إلها هو الساندفلاي، وتعتبر vector and a variety of mammals such as dogs, fox and rodents تعتبر كريسيرفر هوست. إذا عندنا ما دام عندنا طلاب عندنا الساندفلاي، إذا معناها كفيكتور، إذا عندي two type of the cycle. السايكل الأولى تحدث بالهيومن، والسايكل الأخرى تحدث بالفيكتور. The sandfly الإصابة تبدأ عندما when the sandfly takes a blood meal will be inject the infective stage to the blood stream of the human، والinfective stage نسميه البروماستيجوت، يسمون عندنا البروماستيجوت. This parasite or promastigote will be phagocytized by macrophage، and إذا عندنا الماكروفاج هي راح تعتبر النورمال environment of these parasite. ليش؟ لأن راح عندها الميكانيكية أن تعطل عمل أو التحام الفاكيول مع اللايسوسوم، وبالتالي راح تعتبر كبيئة حماية ومغطاة من التشخيص من الجهاز المناعي، ويمكن أن تتكاثر بصورة أمينة بالنسبة للطفيليات، لذلك تنتشر عن طريق استخدام الماكروفاج. نتحدث عن إذا عندنا طلاب هذه بالنسبة إلى التو ستيج، هذا رسم تخطيطي راح نقول عليه البروماستيجوت يكون سبندل شيب، يحتوي على نيوكليوس، يحتوي على فلاجيلا in the interior part of the body containing on the parabasal body, blepharoblast and vacuole. بينما الأمستيجوت ستيج اللي موجود داخل هذا طبعا راح يكون البروماستيجوت راح يكون موجود بالفيكتور، بينما الأمستيجوت ستيج راح نشوفه بالهيومن موجود هذا داخل الماكروفاج، يكون spherical shape or rounded، يحتوي على نيوكليوس، parabasal body، blepharoblast، vacuole and ما يسمى بالإكزونيم. إذا هنا there is no فلاجيلا أو يكون الفلاجيلا جدا قصير ولا يخرج إلى خارج الجسم. Only female flies are vector because only they take blood meals, a requirement for the egg maturation. When the sandfly sucks blood from an infected host, it ingests macrophage containing a mastigote stage, and this figure representative of the Leishmania donovani, the mastigote stage. نتحدث عن اللايف سايكل. After dissolution of the macrophage, the freed mastigote differentiate into promastigote in the gut. They multiply and then migrate to the pharynx and proboscis. إذا راح تتهاجر عندنا إلى منطقة البلعوم وخرطوم الحشرة where they can be transmitted during the next bite. The cycle in the sandfly takes approximately 10 days.
Shortly after an infected sandfly bites a human, the promastigotes are engulfed by macrophage where they transform into a mastigote stage. The mastigote can remain in the cytoplasm of the macrophage because they can prevent fusion of the vacuole with lysosome. The infected cells die and release a mastigote that infects other macrophage and reticuloendothelial cells. The cycle is completed when the fly will be ingest macrophage containing the mastigote stage. بالنسبة للباثوجينيسيس the visceral leishmaniasis the organs of the reticuloendothelial cells أو system اللي يشمل liver, spleen and bone marrow are the most severely affected. Reduced bone marrow activity coupled with the cellular destruction in the spleen results in anemia, leukopenia and thrombocytopenia. This leads to secondary infection and tendency to bleed. The striking enlargement of the spleen is due to the combination of the proliferating macrophage and sequestered blood cells. The marked increase in the IgG is neither specific nor protective. يمكن أن يكون ال IgG موجود ومرتفع النسبة لكن هو يكون نوع من السبيسيفيك لهذا السبيشيز لكن ما يحمي من الإصابة nor protective. نتحدث عن laboratory diagnosis of the Leishmania depending on the Leishmania donovani usually by detection of a mastigote in bone marrow, spleen or lymph node biopsy or touch preparation. The organisms can also be cultured. Serological and direct immunofluorescence tests are positive in most patients. Although not diagnostic, a very high concentration of IgG is indicative of infection. إذن أدنى باستخدام ال IgG يشير إلى وجود الإصابة لكن ال IgG يكون specific for Leishmania donovani. بالنسبة إلى الأنواع الأخرى اللي هي ليشمانيا تروبيكا، ليشمانيا مكسيكانا، ليشمانيا برازيلينيسيس، وأيضا عندنا الليشمانيا ميجر. ذني البقية راح يكون بالنسبة لليشمانيا تروبيكا، ليشمانيا مكسيكانا، وليشمانيا ميجر cause cutaneous leishmaniasis. The former organisms is found in the old world, whereas the Leishmania brasiliensis is found only in the America. Leishmania brasiliensis causes mucocutaneous leishmaniasis, which occur only in the Central and South America. The important features of these species of parasite is when the sandflies are the vector for these three organisms as they are for Leishmania donovani. يعني عندنا نفس الناقل لكن طبعا الساندفلاي أيضا عدة أنواع وهذا الأنواع تكون نوع من السبيسيفيتي العلاقة بيناتهم بين النوع الساندفلاي والنوع الليشمانيا. And forest rodents are the main reservoirs. The life cycle of this parasite is essentially the same as that of Leishmania donovani. بالنسبة إلى اللايف سايكل تكون متشابهة بين هذه جميع أنواع الليشمانيا، تكون متشابهة ومتقاربة، لكن الفرق عندنا بالنسبة لليشمانيا دونوفاني راح تكون الإصابة بالريتيكولو اندوثيليال سيلز، بينما ليشمانيا ميجر، ليشمانيا تروبيكا and ليشمانيا مكسيكانا راح تكون الإصابة متخصصة فقط في السيلز of the skin، بينما ليشمانيا برازيلينيسيس راح تكون عندنا تكون الإصابة تكون تسبب الإصابة ما يسمى بالميوكوكوتينيوس ليشمانياسيس اللي راح تكون متحددة بإصابة السوفت تيشو والكارتليج اللي موجود بالنوز بالماوث وبالإير بالأماكن اللي تكون تحتوي على السوفت تيشو and cartilage. بالنسبة للباثوجينيسيس, the lesions are confined to the skin in the cutaneous leishmaniasis and to the mucous membrane cartilage and the skin in the mucocutaneous leishmaniasis. A granulomatous response occurs and necrotic ulcer forms at the bite site. The lesions tend to become super infected with bacteria.
This is figure represent of the cutaneous leishmaniasis. You see in the skin of the patient تكون necrotic ulcer وتحتوي على secondary infected with bacteria، بينما الميوكوكوتينيوس leishmaniasis تكون محددة وتصيب السوفت تشو للنوز والماوث and even the air and the skin. This is that caused by the Leishmania brasiliensis. Laboratory diagnosis is usually made by microscopically by demonstrating the presence of a mastigode in the smear taken from the skin lesions. The Leishmanian skin test becomes positive when the skin ulcer appears and can be used to diagnose cases outside the area of endemic infection. يمكن أن نستخدم ما يسمى بالليشمانيان سكين تيست، لكن في مناطق اللي تكون المناطق الخارج المناطق الموبوءة أو المستوطنة بهذا الطفيل متوطنة. هذا السلايد الأخير بالنسبة للمحاضرة الثالثة. Thank you.